Surprise kay mama. Ayan yung cake. Ito yung regalo namin. Galing to sa regalo ni Ate Risa. Nirecycle ko muna yung paper bag. Andito yung regalo namin sa kanya. And ito yung binili ko na, ayan, kanyang parang birthday girl. Naliligo siya ngayon. So, isa-surprise na namin pagkatapos. Sa Hailey. Pakita mo sa Hailey. Kasi guys, hindi na kami makapaghintay ng 12 midnight. Tulog na kami niyan. So, ang birthday talaga ni mama. Bukas, Saturday, April 19. Pero birthday na niya sa Pilipinas ngayon. Nakapasok mo? Ha? Nakapasok lang, kanina pa. Hindi, patapos na siya. Naghanap nga sa akin ng lotion. Kaso nakalimutan ko lotion. Tapos na yan. Silipin mo muna. Dali bago tayo lumabas. Ikaw mag-ilikot eh. Ikaw mag-ilikot nito ha. Ayan na guys. Ano na si mama? Sa sala. Nagpe-Facebook. Ang dami ka sa akin bumabati. Ayan. Surprise na natin siya. Yung kanta natin, yung happy birthday to you. Ganun na. Baka iba pa yung tono natin dalawa. Kailangan natin lumabas. Wait, ang tagal. OMG. Teka lang. Hili, tabi ka dyan, Hili. Shh, ayun. One more. Naku, ang bilis. Hindi pa rin nakakalabas. Mamaya na dapat eh. Okay. Hili ka na. Hili, come here. 1, 2, 3. Pucha, epic fail kasi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Epic fail. Happy birthday. Happy birthday to you. Come here. Come on, go with Lola. Blow. Here. 1, 2, 3. Blow. Really blow. Like that oh. 1, 2, 3. Yay! O, ilagay mo ito kunwari, dali para ano. Hindi kunwari, ano pala, ilagay mo lang para birthday, birthday girl ka. Oh, yan Naiyak na naman siya, pangalawang birthday na niya sa Canada. Nirecycle namin yan, pero buksan mo. Nilagay ko pa lang ito, binoblow nila. Buksan mo yan, iba laman yan, syempre. Open. Sige, open mo. Box lang yan, pero iba laman yan. Open mo. Cha-ching! Thank you. Pakita mo, show it. Thank you. Meron pa dahil hindi ko pa nakukubra, nawi-withdraw. So there's another $200 guys galing Australia. Yun na lang sa Vancouver. Yeah. Sa Monday na namin bibigay, pero ito galing sa amin ni Harold. Diba? Yan na. Naiyak na naman siya. Ano masasabi mo sa mga mo? Ano masasabi mo? Interview mo si mama. Oh, kiss. Let's eat the cake. Hindi namin magagawa guys ng 12 kasi nga alis ng maaga tapos matutulog na rin kami. So, sinurprise namin si mama. Ayan mamaya, andyan. Ay, picture mo muna, Han, si mama. Doon, Oo, kami nga nakapajama na eh. Oh, diba? Ayan, let's take picture. Bakit na ng ilaw? Pinatayin nyo na? Maliwanag, oh! Matulog na rin kayo eh.
Lily, what are you doing there? Okay, ref read. What's in the ref? What's in the fridge? Orange juice? Oh, where's the apple? There's Coke. Oh, where's apple? Show it. Where's the apple? Where is it? Where is it? Oh, where's the apple? Wow! Where? Apple. Cake. Your raspberry. Drinks. Oh, enough na. Close na. Close na natin. Close na natin. Okay na. Okay. Close na. Nag-ref read na si Hailey. What's in the box? What's in the fridge? Yeah. What's in the fridge? Ooh, what's that? Orange juice? Orange juice? That's Ninang's. Hindi natin yan di-drink. Ito yung binili ni Daddy na Coke. Ikaw milk ka, milk. Nagre-refraid to. A few moments later. Good morning, guys. Time check, 9:51 a.m. Happy Saturday. Yan, papunta kami ng downtown Kelowna. Marina. Halagin. Marina. Downtown Kelowna. Update pala doon sa dashcam ni Harold. Wala, hindi niya nagawa kagabi. So, ang gagawin namin dashcam itong camera. Naiwan din kasi niya sa bahay yung dito, yung spare na cable. Nag-gloomy weather and may forecast talaga ng ulan. 20 minutes drive kami. You have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me.
Dito na kami, guys. Downtown Marina, Kelowna. Medyo gloomy. And good thing, libre ang parking. Pay parking pa sila ng April 21, no? So, ayan. Libot-libot kami dito. Mama! Kelowna Visitor Center. Uy, yun na tayo. Makakapag-picture tayo dun, ah. Ayan. Daming mga yate dito, guys. Oh. Oh, where's my Hailey Pot-Pot? Say hi! Hailey! Say hi! Binalot pa namin siya eh. Lamig eh. Ayan, guys. Ganda oh. Wala, hindi ko makonect yung mic ko. Pasensya na. Ayaw. Naglolo ko. Ganda. Picture tayo dun. Oh. Pwede tayong pumasok doon sa visitor center, no? May mga nag-iikot. Yun, no? Para medyo warm. Yeah, ganda. Wala pa nagpipicture dun, oh. Ha, makakapag-picture tayo. Mamaya na yung malaking sign ng Kelowna. Mamaya, dyan tayo mag-picture. Pasok muna tayo sa visitor center nila. Tara dito, akin na yung bag. Ako na mag-backpack niyan. Yun, no? Wow, Hailey! Look! Nice! Yay! Lagay mo muna yung bag, mama, doon. Ako na magbabackpack niyan mamaya. Yay! Hello. Love for Kelowna. Magkano? 38 din. Oh, parang t-shirt lang, han, eh. Yung ano mo. Nice. Ayun pala si Hailey, oh. Hailey! Wow! I know, 38. Ay, this is nice. This is nice. How much is this? 35. Ha, $3 less. Mama, oh. Bagay ba? Try mo nga to, mama. Let's see lang. Wow! Sino ka dyan, madam? Sa Hailey, tinitignan ka ni Hailey, mama. Ooh, ito mga pang-camping to, no? Yung mga ganito. Okanagan. How much? How much is that? 17. Ito, oh. Yung may ano pa, oh. 37. Oh my gosh. Ang mahal. Pang-camping yan, di ba? Cheers! Vinyl sticker to, han. Pang-car. Pang-car. Vinyl sticker. Yeah. Let me see. Oh, this is nice. How much is this? Walang price. Shh, Hailey, quiet. $7. Han, ito, $4.95. Ganda, oh. Oo nga, may kalakal. Yung nag-iwan ng basura. Ay, ganda. Picture tayo dito, oh. Sarap sumakay dyan, oh. Hailey! Hailey! Ayan, guys. Medyo umaaraw. Picture-picture lang kami dito and explore ang Kelowna downtown. Marami din daw happenings dito tomorrow for Easter egg hunt. So, ayan. Balikan natin han yung cup na gusto mo. $38. Namamahalan siya. Parang ganda eh. Grabe. Souvenir sana. Ayan, may mga nagsaset up dyan sa park. Pag mga ganang mahal, mga siguro ilang isip pa. Ilang isip pa, oh, bago niya babalikan. Yan, dami mo na kasing ano eh. Ang dami na nating cup. So, isa rin yun. Yeah, parang dami nating ulo. Wala. Ayan, dito kami. Downtown Marina, Kelowna. Magkano kayo mga rental dito ng mga cruises nila, no? Ayan guys, oh. Yay! Social ang birthday ni Mama. Nasa Kelowna. Tayo mag-drone. Oo nga eh. Dito ba tayo? Ayan guys. Woohoo! Picture tayo dito. Okay.
Hello guys, back to the car. At medyo umambon at nag-gloomy ang weather. Nilamig kami, mga sinipon. Ayan pero umaraw na naman Paiba-ibang weather. And tinanong ko dun sa may visitor center nila yung parasailing. Ang mahal, 8 to 10 minutes ka lang sa taas, $79 before 12. After 12, Easter Sunday $89. bukas, diba? Yes. Mahal. 4 years old and up pwede na daw parasailing. Kami parang maximum 3 people lang pwedeng sabay-sabay. Sa Boracay na lang kami guys kapag umuwi kami Pilipinas. Na-try ko naman siya sa Boracay and worth it naman yung binayad namin. Siguro 1,000 pesos or 1,200 that time. I don't know magkano na ngayon. Papatry natin yan kay Harold pa rin. Anong pangalan na itong buffet na to? Punta kami sa buffet ngayon guys. Ayan Anong address? buffet is 2050 Harvey Avenue. Asian buffet. Harvey Avenue? Yeah, Harvey Avenue. Asian. Asian Pier Buffet. Yun, Asian Pear Buffet. Uy, sunny na! Please. Biglang Kung kailan tayo nag-sunny. paalis na eh. Kaya nga, libre pa naman parking dito. O, ano, balik na tayo. Libre din parking doon sa buffet natin. Yeah. Ay. Let's go. Doon tayo man na lang mag-celebrate Let's sa enjoy. buffet. Yeah. Celebrate Mama's birthday sa buffet. Sulitin natin yan. May baon nga akong kape Sabi ni Harold, ang sarap daw ng hawak ng kape ng mga nakasalubong naming tao. Nagpupunta dun sa may Tim Hortons. Tim Hortons. Anong pangalan yun? Parang Pierre. Sa nilakaran namin. Sabi ko, may baon akong kape Mainit-init pa to. In fairness, yung kape ko guys, na galing bahay din, tumagal siya hanggang mga 9 a.m. Yeah. In 50 meters, Yun at the ano, Tim roundabout, Hortons din. take the Sarap. first exit onto Water Street. Nakawak ni Lolo, Tim Hortons. Tayo ganito. Baon. Tipid. Kaping barako. City Hall na pala nila yun, City Hall. Oo nga, yun, Liit lang. In 300 meters, turn left onto Leon Avenue. Ganda na, sana minute ka pa. Hello na. Pagbigyan ng mga taong naka-long weekend. Nasortihan namin yung free parking. Let's go sa buffet. Buti pa dito, no? Mauuna na daw kami sa buffet guys kasi 11:30 nag-open. Anong buti pa dito? May schedule yung bayad ng parking nila. Oo nga, so ano Sa yun? Vancouver, all year round, may bayad. Yeah, so I don't know kung tuwing ganong season lang din or may date talaga na libre ang parking. Tapos magiging effective siya ng, sabi mo April 21, di ba? Twice nang tinry ni Harold dun sa meter, di ba? Oh. Para lang sure na libre yung parking. Sabi ko, make sure mo kung mamay matikitan tayo. Turn right onto Ellis Street. Kasi may nakita Siyempre kami ako naman kotse. mas gusto ko may na magbayad ticket. kaysa matikitan. Yeah, may nakita na kami kotse kaninang natikitan na eh. Kaya sabi ko, make sure. Yeah, we'd rather pay kaysa matiket tayo ng 100 plus.
Oh yeah, At the siguro light, 60, turn right onto 70. Mahal pa rin, di ba? Yeah. Use the left 2 lanes to Makain mo turn na yun left eh. onto Harvey Avenue, Okanagan Highway. Oo, hindi ka bumili ng cup. Bibili sana kita. Wala na. Wala na. Sus, ngayon mo lang pinalala. Pasakay na to. Balik tayo, dali. Ikot na. At the Ayaw mo? light, use the left 2 lanes to turn Anytime left onto naman. Harvey Hindi, Avenue, anytime naman. Pwede tayo Okanagan magpabili kay Ate Rize. Bayaran ko na lang siya. Total, lagi naman sila nasa Continue on Vancouver Bridge eh. Columbia 97 North for 3 kilometers. Hindi, ibig sabihin, babalik pa talaga tayo ng Kelownaan. During summer, cherry picking sa kay mga wineries. Kasama raw. Yan. Mas di na tayo talagang Kelowna tuwing summer, guys. Yan. Punong-puno yung pa-Airbnb ni Ate Rize kapag summer. Tayo na mag-book ng ano. Ang July, yung ano mo. Alin? Alin? Yung after ng camping. After ng camping. Book na natin yung let's mga go Airbnb Calgary. niya. Saan? Saan Airbnb? Saan mo gusto mag-Airbnb? Sarap nga. 7 hours away na lang, guys. Calgary na, oh. Tapos another 3 hours, Edmonton na. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We
to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Ito kami, Asian Pear Buffet. Let's go! Number 1 sa buffet. Red na daw yung upuan namin. Wow! Tulog pa si Hailey. Yay! Go na? So, guys. Mama, birthday celebrant. Do the honor. Ang dami mong handa. Anong masasabi mo? Dami mong handa dito. Pinasara ko to para sa'yo, ma. Para sa atin tatlo. Tingnan mo kung wala katao-tao. Guys, pinasara ko tong Asian buffet para kay mama. Ayun yung mga pagkain, no? Let's go. Muna na kami. Thank you. Muna, sarap nito, oh. Kahit hindi na pala tayo magpansit, may pansit na dito. I know, yan na mama, oh. Go na. Kuha ka ng ano mo, plate mo. Adyan sa ilalim. Yan, no? Pakita natin sa kanila muna. Iha, daming handa ni mama, oh. May molo pa. Oo nga, eh. Hello, ayan na, lumpia mama, oh. There's your lumpia. Wow. Dessert bar agad, guys. Oh my gosh. Ay, kami talagang nauna sa buffet na to. Panalo. Ay, gusto ko yung fruits. Ay, sushi. Yummy. Salad bar. Wow. Nice. Dito tayo sa kabila, guys. Naku po. Ano yan? Ma-oily. Parang chicharon ano. Oh, nice. Yan ako. Chicken. Vegetables. Baka fish yan. Dito tayo sa pangalawa. Ayan na si mama, oh. Ano na kinukuha mo na, mama? Rice? There you go. Unahin mo na yung rice. Yeah. Another noodles. Sarap nun, eh. Uy, may corn. Uy, bichu-bichu.